Good morning. শুনতে পাচ্ছ? Good morning, sir. Good morning, sir. নিশান্ত, Yes, sir. হ্যাঁ, তুমি এই অ্যাটেন্ডেন্সের একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবে, ঠিক আছে? Okay, sir. নিয়ে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পার্সোনালি পাঠিয়ে দেবে। ঠিক আছে, স্যার। এটা তোমার টাস্ক রেগুলার, যে অ্যাটেন্ডেন্সটা একটা স্ক্রিনশট রাখবে। ঠিক আছে, স্যার। তোমাদের সবাই রেগুলার মোটামুটি ক্লাস করে? স্যার, মানে শুরু দিন থেকে 10-15 জন তো মানে 15 জন তো মোটামুটি রেগুলার আছে। কারোর মাঝে মাঝে লিভ হয়ে যায়, বাট 15 থাকেই। আচ্ছা, যাই হোক, আজকে এখন পর্যন্ত দেখছি 12 জন 12 এন্টার করেছে। আমি ক্লাস মানে টাইমে একটু পাংচুয়ালি মেনটেন করবে, পাংচুয়ালিটি মেনটেন করবে, এটা টাইমে ক্লাসে ঢুকবে, না হলে ক্লাস শুরু আমি কিন্তু শুরু করে দেবো। এখন 11:34 বাজে, আমাদের 11:30 টাইম, সুতরাং টাইমের মধ্যে একটু ক্লাসে ঢুকবে, সেটা কমিউনিকেট করে দেবে সবাইকে। আমি ক্লাস মোটামুটি শুরু করছি, ঠিক আছে? ওকে, স্যার। সাগরিকা, Yes, sir. হ্যাঁ, তুমিও সিআর নাকি? Yes, sir. হুম, তুমি থাকো কোথায়? Sir, Chittaranjan. চিত্তরঞ্জন, অনেক দূর। ঠিক আছে, ওকে। I will take your printing techniques theory class and library of screen process printing. Printing techniques is basically an introductory subject of printing engineering. Here we will discuss basics of different printing processes except screen printing, and printing process wise detailed discussion will be made in different semesters of your 4 years course. We will discuss screen process printing in details here. I think all of you heard the name of Johannes Gutenberg, right? Yes, sir. Johannes Gutenberg is called the father of modern printing. Basically, he was a goldsmith around 1450 AD. He invented movable types. By using these movable types, we can compose any text matter. But for illustration or graphics, we have to apply some photographic techniques. This type of composing is called hot metal composing. That is the main application that is in letterpress printing.
by using these types, we can compose any text matter in letterpress printing process. In modern days, composing is done with computers. It is called cold type composing. I think most of you are aware with this type of composing. তাই তো? তোমরা বায়োডাটা করেছো, করেছো ওয়ার্ডে, এমএস ওয়ার্ড এসব ইউজ করেছো, সেখানে কি দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ কোল্ড টাইপ composing. Clear? Yes, sir. One philosopher, Oliver Simon, told printing is a way of life. You try to think your daily life without printing. It is not possible. After waking up from bed in the morning, you generally start your daily life with toothbrush and toothpaste, where you see the application of printing. Then you see the newspaper, which is also printed. Printed cloths, t-shirts, jeans, bus tickets, everywhere is printing. After all, you can't think your life without currency and coins, which are also printed. In ATM cards, credit cards, etc., you also find the application of printing. From these, you can easily understand the importance of printing. মোটামুটি বোঝা গেল what is the importance of printing? Yes, sir. Do you know the definition of printing? How can you define printing? What is the basic purpose of printing? Sir, it is the art and science of making a large number of copies of the original copy. That is, we can prepare multiple copies from a single master. So we can define printing like that. The printing is the art of producing innumerable copies of one particular job made by impression of a prefabricated matter, or that is basically an called image carrier or master. By using a master, we can
reproduce multiple copies in different printing principle. Clear? Printing that is broadly classified into two groups. One is called impact, another is called non-impact. From the term impact, it is clear that is a direct contact with the substrate. You know, finally printing is done on different type of substrate. It may be paper, maybe polymer, or maybe foil. That depends. That also depends on the end use requirement as well as the printing process. And non-impact, that is the common example is that is the digital printing, or sometimes it is called on-demand printing. And this impact printing is also divided into two groups. That is called direct, another is indirect. Direct, there are different printing principles under direct printing, that is say relief process, recess or intaglio process, and another is stencil process. Relief from the term, it is clear, that is image areas are basically raised, and during printing you have to differentiate between image area and non-image area. So image area means that is your required zone. So under this relief process, basically two printing processes are there. One is called letterpress printing process, I already mentioned. Another is flexographic printing process. And under recess, there is a gravure process, or it is also called rotogravure. And under stencil process, basically screen process printing is there. And indirect, that is basically the principle that is called planographic principle. And the planographic, that is basically the lithographic, or modern days that is called offset printing. And this offset is also divided into two groups. One is called wave fed offset, another is sheet fed offset. And so that is the classification of impact printing process. In case of non-impact printing process, basically there is a common application of electrophotography, inkjet, thermal printing, laser printing. So these are the all digital printing process. And the common application of electrophotography, that is called xerographic process. That is Xerox bolo. Xerox basically that is a brand name. So basically it is called xerography, or maybe called plain paper copy, PPC, or photography, or that is basically in general called that is xerography. So these are the classifications of non-impact printing process. So first of all, you just go through your study materials, you will see the diagram of relief process. Relief, I already mentioned, that is during printing you have to differentiate between image and non-image area. So image areas
on image areas, basically ink is applied, and non-image areas, that is without ink. And finally, the substrate is in direct contact with the image area, and image is transferred to the substrate. That is the simple printing transfer process. So in relief process, the basic purpose of this process is the image and non-image area are separated on the printing surface, that is in the image carrier. In relief process, for instance, the image area are raised above the non-image area. If an ink roller is passed over the image carrier, it will only ink the area required to print, leaving the lower are uninked. Basically, ink is transferred by using inking rollers to the image areas. The ink image is transferred to substrate by pressing in contact with it. And I also already mentioned, basically by using this relief principle, basically two types of printing process are there. One is called letterpress, another is flexography. In case of letterpress, basically paste-like ink is used, that is high viscous ink is used, and hot metal types are used to compose the text portion. And for illustration, we have to apply some photographic technique. That is ultimately the graphics or illustrations are converted into blocks. By combining these types and blocks, we can create any type of image. And in case of flexography, that is also a relief process, but here the image carrier, that is flexible in nature, that is rubber based or polymeric substance is used as an image carrier. In case of letterpress, that is the metal is used as image carrier. And another difference with respect to letterpress, that is in flexography, we use basically liquid type of ink, but in case of letterpress, that is paste-like or high viscous ink. So that is the basic principle of relief process. Next, that is recess process. That is just opposite of relief process. That means image areas are in recess and non-image areas are in relief. And it is also called intaglio process also. You will see the diagram in your study material. In intaglio process, the image is etched into the background. During printing, the entire surface is flooded with a liquid ink, and the ink is removed from the raised area by a scraper or doctor blade. The inked image from the lower areas is transferred to substrate under pressure, and gravure printing has adopted this principle. So basically, ink is transferred onto the image carrier or gravure cylinder, and by using a doctor blade, ink is removed from the non-image area, that is from the surface, as well as doctor blade also removes the excess ink from the image areas also. So that means image areas only carry ink, and that is transferred onto the
substrate, and that is your required portion. And substrate is passed in between image carrier and impression cylinder. So that is the recess process. And in case of recess or this gravure process, actually liquid type of ink is used. Okay. And another merits of this gravure process, you can use different type of substrate. It may be paper, it may be plastic, it may be polymer, it may be foil. You can use different type of substrate. So for that purpose, we uh, we can use this gravure as well as flexography, that is in packaging printing application, and major application in that is in packaging field. You know that there are different type of packaged products in market, and that and those are printed. So these are basically uh, done in maximum, that is in gravure as well as the flexographic process. So that is recess process. Next, that is planographic process. Planographic means here image and non-image both are on the same plane. So how can you differentiate image and non-image area? So basically, uh, you will see the diagram in your study material, that is in planographic process, as the term indicates, both the image and non-image area are on the same plane on flat surface. This printing process is based on the principle that grease and water do not mix. And mix. ঠিক আছে, আমরা জানি ink and water, that is the different type of material, and based on this principle we can differentiate between image and non-image area. Printing ink is oil based. Basically two types of ink is possible. One is solvent based, another is water based ink. So the image area of the printing surface are treated to attract printing ink. They are made water repellent so that water will not stick to them. The image areas, the non-image areas are also treated so that they become water accepting. The water film on the non-image area repel the ink and prevent from inking up. Repel এখানে স্পেলিংটা দেখো, repel REPEL, repel রয়েছে, and prevent from inking up. It is therefore essential that the printing surface must be damped first before it is inked. So that means non-image areas attract actually water, or sometimes in technically that is called fountain solution or dampening solution, and image areas actually attract or carry the ink. On a lithographic printing machine, the plate must pass under the damping roller first before it passes under the inking roller on its revolution, to maintain a water film to protect the non-image area from being inked. And common example, that is the offset printing principle, and that is basically not direct printing process, that is an indirect printing process. And offset, that is also divided into two groups, that is
wave offset, and sheet fed. From the term wave fed means that is real real type of or continuous sheet is used for this purpose. That is the wave fed. That may be wave to wave printing or wave to sheet type of printing. মৌসুনা এখন কে ক্লাসে ঢুকলে? মৌসুনা Yes, sir. এত লেট কেন? 11:30 ক্লাস ছিল। স্যার দেরি হয়ে গেছে, নেক্সট টাইম থেকে হবে না, আই এম সরি। আমি টাইমে এরপরে কিন্তু এন্ট্রি দেবো না, এইভাবে ক্লাসেরও ডিস্টার্ব হয়, অসুবিধা হয়, কারণ একটা ভার্চুয়াল মোডে এখন ক্লাস হয়, এটা অনেকটা অসুবিধা হয়। সবাইকে এটা একটু রিমাইন্ড করে দিও টাইমে একটু ক্লাসে আসা, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। এবার কেউ কেউ ক্লাস থেকে বেরিয়েও যাচ্ছে মনে হয়, এটা এই নয়। যাই হোক, তোমাদের ফার্স্ট ক্লাস আজকে আমি নিচ্ছি। স্টাডি মেটেরিয়ালটা দেখেছিলে মৌসুনা? ইয়েস স্যার। স্টাডি মেটেরিয়ালটা আমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিলাম, দেখেছিলে? ইয়েস স্যার। বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। যাই হোক, সেই স্টাডি মেটেরিয়াল উপর বেস করে আমরা পড়াচ্ছি, সুতরাং আশা করি অসুবিধা হবে না। যাই হোক, আমরা হলো দ্যাট ইজ ওয়েব ফেড অ্যান্ড শিপ ফেড। সুতরাং কন্টিনিউয়াস টাইপ অফ substrate that is used in wave fed machine, and sheet fed, that is sheet type of substrate is used, that is sheet fed. And planographic process, that is high viscous ink or paste like ink is used. Okay, and it is also a high speed printing machine. Generally you will see the in newspaper printing, generally wave fed offset printing machine is used. These are the high speed printing machine, 80 to 90,000 impressions per hour possible, or 80,000 to 90,000 newspaper you can print within an hour. So that is the application of planographic printing process. Next, another direct printing process, that is called stencil process. In stencil process, as the term denote, the image and non-image areas are separated by a very simple method using a fine mesh material stressed across a frame. The non-image area are covered up, leaving the image area open. Ink is poured into the frame, then sprayed across it and pushed through the open mesh with a squeegee. The method of printing adopting this principle is called screen process printing, and this is the only type of printing that print through the image carrier rather than from it, and where inking and printing are a single operation. Generally, in other relief, recess, planography, you will see the image is transferred from the image carrier to the substrate, and here in case of stencil printing or screen process printing, image is passed through the image carrier. That is the basic difference with respect to other impact printing processes. And the image carrier, that is called stencil, and these image carriers are prepared by using photomechanical process. So these are the basic outline about the impact printing processes. Any problem? Is it clear? Yes, sir.
Next, that is the classification of printing and publishing industry. As per GATA, divide the printing and publishing industry into 17 segments. The full form of GATF, that is Graphic Arts Technical Foundation. GATF basically is a USA based research organization on printing. They also publish the printing related books, standard and as well as standardized printing materials like fountain solution that is used in offset printing process. So that is GATF. As per GATF, the 17 segments are, first of all, that is say bank stationers, where basically bank related stationaries are printed, and like say pay slips, account application, bank account opening application form, these are printed. So bank stationers are a special type of printing industry. For different type of printing and publishing industry, you need uh, different type of printing processes uh, and combination of different printing processes that may be impact or maybe non-impact printing process. So for that reason, or basic requirement of end use, we have to classify this printing and publishing industry. So first of all, I already mentioned that is bank stationers printing. Next, book printing. From the term, it is clear where actually book-like printing material is done. So you need also special type of printing machineries for book printing or publication printing. Next come, that is business forms printing. Basically, business related forms are printed here, like continuous stationery, filing sheets, say school note paper, duplicate sales slip. These are the common applications of business forms printing. For business forms printing, you also need a special type of printing setup. Next, that is called catalog and directory printing. The common applications, a catalog, that is telephone directory printing, say yellow page printing. এখন তো খুব একটা দেখা যায় না মানে টেলিফোন ডিরেক্টরি এগুলো, কারণ বাল্ক কোয়ান্টিটি সবাই আগে ইনিশিয়ালি ওল্ড ডেজ এ টেলিফোন ডিরেক্টরি প্রিন্ট করা, দ্যাট ইজ ইউ হার্ড দিস টার্ম টেলিফোন ডিরেক্টরি, ইয়েলো পেজেস, that is the application of catalog and directory printing. And next, that is called commercial printing. That is the wide applications of commercial printing. That is the common application, that is leaflet type of material, brochures, pamphlet, posters. These are the some applications of commercial printing. So basically for commercial printing, you need a colorful application. Next, that is called corrugated box printing. Basically paper board like box printing is done here. That is corrugated box printing. That means here higher GSM stock is used. Basically paper is classified in terms of GSM, that is grammage per square meter, GSM. Say in case of say newspaper printing, we use 42 or 44, it may be 50 GSM paper stock.
In case of say corrugated box printing, we use generally 300 GSM or it may be 350 GSM paper, paper stock. For that reason, it is also called board. That is the thickness of the board is more than that the paper like that is or lower GSM paper. Next, financial and or legal printing. That is also a vital printing. Here you will see the application of printing stamp paper, judicial matters, insurance policies, loan contracts, stamp, and most vital thing that is currency. Okay, so that is financial or legal printing. Next, that is flexible packaging printing. From the term, it is clear for flexible package like material is printed here. Say polyethylene like or polymer based packaging is done here. Say common example says shampoo sachet, pouch packets, PET bottles. These are the different type of flexible packaging printing application. Next, another type of printing industry that is called folding carton printing. Here basically folded paperboard boxes are printed. Sometimes lower GSM materials is used for the purpose. So for that is the difference between corrugated box printing and folding carton printing. In case of corrugated box printing, higher GSM paper stock or board is used. Okay. And next industry that is called greeting card printing. You know that is the greeting card. And that is a colorful application is there and colorful printing is necessary and different type of finishing operations are also done in greeting card printing. So that is also a special type of printing industry. And for that purpose, you need also a special type of printing machinery combination. Next, that is called implant printing. Basically, that is inline printing. Say a business might manufacture a variety of products that must each be packaged with an instruction sheet. The management might decide that it is more convenient and cost efficient to set up their own shop to print the instruction sheets themselves than to send the job to a commercial printer. The company would then also be able to produce in-house forms, company letterheads, stationery, time cards, and almost all of its printing needs. Say in case of medicine, say after filling liquid medicines in bottles, you have to print on cork or bottle like batch number, manufacturing date, expiry date, etc. So in that case, implant printing is used. That is basically inline printing. After that, that is labels printing. Here basically bottle labels, stickers,
this type of products are printed. So that is labels printing. And after labels printing, another type of printing that is printing industry is there, that is metal decorating. Basically, that is container like or metal container printing. It may be steel, maybe tin, say like steel or aluminum soft drink containers. These are printed by using the metal decorating. That is also a special type of printing industry. And next, that is newspaper printing. That is also a special type of printing. I already mentioned, generally web fed, sheet fed printing machineries are generally used in newspaper printing process. Nowadays, sometimes gravure as well as flexographic process also used in newspaper printing. This is also a high speed printing machines. So that is newspaper printing. Another is periodical printing. Periodical, from the term it is clear, that is periodically printed products are generally printed in periodical printing industry. The common example, that is magazines. There are different magazines. You can print these magazines by using the common printing process, that is maybe letterpress printing process, offset, that may be sheet fed or web fed, as well as the gravure or flexography. That also depends on different factors also. So that is called periodically printing. Weekly, maybe quarterly, maybe monthly, maybe fortnight. So periodicity is there. So period, that is called periodical printing, or the common application, that is magazine printing. And next holo quick printing. Quick printing basically major, that is basically a non-impact printing or on-demand printing. That is a basically instant printing process, like xerographic printing process, laser, inkjet printing. These are the common applications in quick printing product or instant printing. Within a few seconds, you can reproduce a replica of original by using this quick printing. For that reason, that is called quick printing or on-demand printing. And another special type of printing industry, that is called yearbook printing. Say yearbook, you heard the term, that is Limca yearbook, etc. That is a special type of also industry. So these are the 17 different types of printing and publishing industry as per GATM. ঠিক আছে, এই হলো মোটামুটি আজকে আমাদের একটা আউটলাইন দিলাম অ্যাবাউট প্রিন্টিং। অনিশা, অনিশা, অনিশা আছে? সাগরিকা? Yes, sir. ক্লাসে আছো তো নাকি, না শুনতে পাচ্ছ না? Yes, sir. অনিশা? Yes, sir. আচ্ছা, কোনো অসুবিধা আছে? No, sir. আজকে যা পড়ালাম? অনেকে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছ আবার ঢুকছো, এরকম কেন? প্রবলেমটা কি? সাগরিকা? Sir, আমি ক্লাসেই আছি। না না, তুমি আছো, এমনি কোনো এনি প্রবলেম? আমি আজকে ক্লাস নিয়ে কোনো যেহেতু প্রিন্টিং, কোড প্রিন্টিং ফার্স্ট টাইম পড়ছো, এবং প্রিন্টিং সাবজেক্ট এটা, সেই জন্য একটু ইনিশিয়ালি, আর আমরা এটাই বলছি যে এখানে একটু আমরা ফার্স্টে একটু স্লো ক্লাস নেব,
কারণ তোমাদের সাথে আবার ল্যাটারালে কিছু ছেলে মেয়ে জয়েন করবে, অ্যাডমিশন হবে, কারণ তাদেরও এই সাবজেক্ট গুলো পড়তে হবে। সেই জন্য আমরা একটু পরে একটু ফার্স্ট যাব যখন এরা জয়েন করবে, কারণ এক্সাম হয়তো একসাথেই হবে। আমি জানি না কি ডিসিশন হবে, কিভাবে অনলাইন হবে না অফলাইন, সেই তার বেসিসে। সেই জন্য এখন একটু ইনিশিয়ালি আমি স্লো প্রোগ্রেস হবে, সেজন্য ক্লাস হয়তো মানে আমি এইভাবে চলবে। এই জন্য আমি স্টাডি মেটেরিয়ালটাও পাঠিয়ে দিয়েছি, তোমরা স্টাডি মেটেরিয়ালটা একটু দেখবে, এবং সেখানে কোনো থাকলে তোমাদের এখন ইজিলি নেট অ্যাভেলেবল আছে, নেট ইউজ করতে পারো, সেখান থেকে অনেক কিছু অ্যাডভান্স স্টাডিও করে নিতে পারো। ঠিক আছে নিশান্ত, হ্যাঁ স্যার। এনি প্রবলেম? নো স্যার। ওকে। দেবদত্তা, ইয়েস স্যার। আচ্ছা দেবদত্তা কোথায় থাকো? স্যার আমি মুর্শিদাবাদে থাকি স্যার। মুর্শিদাবাদ? মুর্শিদাবাদে কোথায়, একদম লালবাগে স্যার একদম। মুর্শিদাবাদেই না লালবাগে? আচ্ছা দেবদত্ত। অনিশা কোথায় থাকো জানি? অনিশা? স্যার হাওড়া। নেক্সট জয়, ইয়েস স্যার। তুমি কোথায় থাকো? স্যার বোড়ালে। বোড়ালে? ইউনিভার্সিটির খুব কাছেই, হ্যাঁ স্যার। তাই তো? আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার। হুম। আজকে ক্লাস নিয়ে কোনো প্রবলেম আছে? সব বোঝা নো গেছে? ইয়েস স্যার। নো স্যার ইয়েস স্যার? আচ্ছা। আর হামেদুল? হ্যাঁ স্যার। হামেদুল কোথায় থাকো? স্যার বাঁকুড়ায় থাকি, বাঁকুড়া টাউনে। বাঁকুড়া। ক্লাস ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। মহিম? স্যার। মহিম কোথায় থাকো? স্যার গড়িয়া, একটু গড়িয়া থেকে একটু ভেতরে আছে। তার মানে তুমি জয়ের কাছাকাছি থাকো নাকি? হ্যাঁ স্যার, ও মানে একটু মানে হ্যাঁ প্রায় বলা চলে। ওর সাথে দেখা হয়েছে এখন পর্যন্ত? হ্যাঁ। আচ্ছা। নেক্সট হলো নিশান্ত। নিশান্ত হলো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা তোমাদের নিশান্ত আরেকজন কে? নিশান্ত আছে, আরেকজন কি নিশান আছে নাকি? নাকি নিশান জয়েন করেছে দুটো ক্লাস নাকি? দুটোই থেকে? হ্যাঁ স্যার, ও আমার দুটো ডিভাইস থেকে জয়েন আছে। হুম। আরেকজন তোমাদের কি নিশান আছে না? হ্যাঁ, এসকে নিশান মন্ডল। আচ্ছা ক্লাসে ঢুকেছে না? না। না স্যার। ক্লাস থেকে কে কে বেরিয়ে গেছে বলো তো? জয়েন করেছিল বেরিয়ে গেছে 11 জন তো ক্লাসে এখন দেখছি। তো 12 না 13, কজন জয়েন করেছিল? রাজেশ্বর মন্ডল আহ, এখন নেই, লিভ মানে করেছেন? হ্যাঁ, আগে ছিল, মানে অ্যাটেন্ডেন্স যখন স্ক্রিনশট নিয়েছি তখন নাম আছে। আর কে? আর আর সবাই আছে? আর সবাই আছে। মৌসুমা? Yes, sir.
মৌসুমা কোথায় থাকো জানি? মিদনাপুর। মিদনাপুর প্রপারে? না, শালবনি জানেন ট্যাক্সেল হুম, ওখানে। ওই কমপ্লেক্সে? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো তোমার পেরেন্টস কেউ কি ওই ইয়েতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, পাপা জ- ওখানে এমপ্লয়ি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তোমার একটা প্রিন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড আছে হুম হুম। নাকি? হ্যাঁ। না, পাপা হচ্ছে মেকানিক্যাল, বাট এখানে মানে অনেকেই আছে যারা প্রিন্টিং দিয়ে ঢোকে মানে আচ্ছা অফিসে। আচ্ছা, তোমার ফাদার হলো মেকানিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি ভেবেছিলাম প্রিন্টিং ডিপ্লোমা আর ডিগ্রি। অভিষিক্তা, হ্যাঁ স্যার। তুমি কোথায় থাকো? স্যার আমি বেহালা বেহালা চৌরাস্তা? হ্যালো। বেহালা চৌরাস্তা আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, একটু প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, ওদিকেই থাকি স্যার, একদম প্রপার বিয়েতে নয়, একটু ভেতরে যেতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রিয়ঙ্কা, ইয়েস স্যার। প্রিয়ঙ্কা কোথায় থাকো? সার্ভে পার্ক। ও, তুমি একদম ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি। তুমি মনে নিয়ারেস্ট নাকি তোমাদের মধ্যে ইউনিভার্সিটি? এদিকে দেখলাম বোড়াল আছে, গড়িয়া আছে, আর তুমি সার্ভে বাগ মানে সন্তোষপুর, তাই তো? ইয়েস স্যার। স্যার, আচ্ছা, ক্লাস নিয়ে কোনো, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি আমি একটু লিভ করবো, আমাকে ভ্যাকসিন দিতে যেতে হবে। হ্যাঁ, আমি ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা। আমি তোমাদের যেটা হলো গ্রুপে জানিয়ে দেবো কবে কখন কি ক্লাস নেব, সুতরাং সেই গ্রুপে মেসেজ দিয়ে দেবো, সেখানে আর কি। ঠিক আছে, ওকে। তবে কারো কোনো ডাউটস নেই? তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়াল আছে, সেটা দেখে নিও, কোনো ডাউটস থাকলে নেক্সট ক্লাসে আমরা সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করা যাবে। ওকে ওকে নিশান্ত, স্যার। ওকে ওকে স্যার। স্যার, তবে ইয়েস স্যার। আজকে, তবে আমরা লিভ করছি। বাই। হ্যাঁ, ঠিক থ্যাংক আছে, ইউ থ্যাংক স্যার। ইউ স্যার। ওকে।